Bibiabra mesuro Bibiabra mesuro Bibiabra mesuro Bibiabra eyehu Efrise near Otinimo also say near Owo Ohiasi Mesuro Bibiabra eyehu Hika busi arahandoro busi kabra andayani Enonyam eni ayeyi eni nasi enka Yanyankopon Nia ofri onu ankasa ni pemu obehwehwe yen ohun ye no otia yehu ka ewie ye no ochi yen ewie ye no ohuhuru ye ho oti ye ho na odi onu ankasa ni hu konkron ebehura ye mu na onyane ye sunsum na ewunu na omaye nkwanfoforo asida enka ne din na onu na dwen ni se opese yen beye ti se onu ankasa ni doba Yesu Kristo yeda Yanyankopon asi enede yi ne ababiabra osi yemfa na asi emano na yedi na asi emano a enu echi na yebehu die enti a oma saa adekro no kwan ama eba yabrabomu enti ne abawu ne embayo Onyankopon edaso edi ne hine enti bebi biara uhye enede yi yedi Onyankopon asem na yedi bowo Onyankopon asem na yedi krawo Onyankopon asem na enu na yedi bu atem no asem no enu na bowo hu ban asem no enu na ema wo nkwa asem no enu mu na enidaso wo enede yi obetimi ni a ye frami Reverend Joseph Obli Adefiu me district secretary and day near Abbey district ayen hihye edi ato ho se senia yatu kwemu se yantumi hia dodo enye asori no ewo yare a abai hunti no yenam kwa horo bebre so yedi Onyankopon asem no ema onyamimma na Accra district ya yesa enhihye na yenam saa ahomatrofo isu yedi Onyankopon asem no ebrɛw bebi biara wo Onyankopon enhyirawo se enede yi ya bre saa kwanyi amaye moma yegyina yenya gidie eni abrehemu se Nyankopon edaso ekuraye osi mika wo hu na menjawo na meka wo hu edi akọ emre ni nyina ewieye enti ono odi ye hyase no ono aso na odi ye behwie hyira enka ne den ene asem na medi ebrawo ya tu ne din se koso na so Onyankopon mu koso na kura ogidie a wo ewo Nyankopon no mu koso na medi Bible of mo osi keep trusting in God ne abeni nyina koso na Nyankopon di se Onyankopon ne waka no obeye na asem na waka no koso kra asem no mu na asem no enumra ogie wo na mikasa bebi biara wo no na srewo na wasi wuti asi na yasre mpaebo agu asemi so na asemi a ebeyi abeye ogie abeye nkranhye abeye abisa amawo abeye apomdi amawo na se wa yemrempo a ebe peja wo biom Nyankopon yeda wasi atenyina mu no wosi yemfa na si eni ayeyi ema wudin wa wutumi aburu tumi nyina wa wutumi aburu tumi nyina nyame wutumi atenyina ye osuna sase nyina eda wo nsayem afiri wo pamu na wo bo nipa na odo wo ma nipa nti ni ehya nipa nyina wodi amma nipa na kanipa ya sotie ema wanka anka enye sei na abrabo ebekọ no afa na ne nyina nu ewrade wonjaye wa hye yembo se ukra yemu wa hye yembo se wo betwitwa agye yem wa hye yembo se
watwa yɛbɔne ho nyinaa ka na sɛ ɛda yɛbɛgye adi a nea wo Nyankopɔn waka no yɛde yakoma nyinaa bɛso mu no yɛbɛhu nkwagye kɛse a wo Nyankopɔn wodi ama yɛn ɛne de yɛda wasi yɛpɛgya ɔman Ghana ɛde hyɛ wo nsɛm nea abɛ ne nyinaa Awurade yi nea wohwehwɛ ne sɛ wo mma ɛbɛhu w'akyiri kwan wo mma ɛde ɔmo ani bɛto wo so wo mma ɛbɛso afrɛ wo na wo Nyankopɔn wogye ɔgyeɛ kɛse a ɔmo atamfoɔ pontumi nte aseɛ no ɛde abrɛ wo mma yɛda wase bebree akwa nyinaa mu no wokutoo pɛ ne nokwafo wokutoo pɛ ne konkron na ɛnɛ sɛ yɛba w'anim ɛwɔ paapa wo nhyehyɛ yi mu a yɛsrɛ wo sɛ Yesu Kristo mogya no ɔmbɛsi gyina ɛma yɛn bɔne biara yɛayɛ tutu biara yɛatoto a ama ɛnɛ de yi saa mframa yi afa wiase nyinaa nom yi Awurade hu yɛ bɔbɔ na fa kyɛ yɛn ɛfiri yɛn mpanyinfoɔ so ɛbɛsi mmɔfra so asɔfo mpanyinfoɔ Awurade yɛsrɛ hu yɛ bɔbɔ na nea abɛ yi wo mmɔboro ho ɛne wayɛmiyɛ no ɛmbɛtwitwa ɛnkye yɛn nano wasɛm no akyerɛ yɛn sɛ yɛbɛyare a yɛbɛhia yaresankye ɛna wo maa kwan na yɛde mpia ɛwɔ Awurade Yesu Kristo ne mfi sɛnea ɛbɛyɛ nsom no ɛmfiri mu baeɛ no wode bɛyɛ yaresaduro ɛde ama wo mma yareɛ enti ɛnnɛ de yi ma saa virtue no a ɛfiri Yesu ne mfi mu ɛbaeɛ no Awurade ma ɛnsɔne gu asase no nyinaa so ma ɛmpete gu wiase no nyinaa na yare dɔm a ɛfa wiase nom yi atete no akɔ ɛwɔ Jesus Christ din mu nano no ɛbrɛ a me Nyankopɔn owuo sunsum no ɛsaneyɛ a ɛko Misraim abakan no wokyerɛ wo makwan sɛ ɔmo mfa ɔgwan mogya ɛmmake ɔmo pon no ano na sɛ owuo bɔfo no ɛreba a ɔho mogya no a ɔbɛpare wɔn enti ɛnɛ de yi Yesu mogya bebi biara a wobabɔ obi biara ɔbɛfa Kristo sɛ ne kragye nkwa fa mogya no hyɛ no so ɛnyɛ ɔgwan mogya wo na sesei deɛ ɛyɛ Yesu mogya fa hyɛ yɛn so na yare dɔm yi atwa yɛn ho akɔ ɛwɔ mu sɛ api bɛtotɔ apidu ɛɛtotɔ o na mmom wo ne wo mma bɔ yɛn ho ban na ma yɛn da so enti nkwa mu na ma yɛ adansedeɛ ɛwɔ yare yi akyi na ɛbɛgyina paapa w'asɔre dan mu a yɛbɛkoto apagya wo din ɛne wo kɛseɛ ɛne wo kronkronyɛ yɛda w'ase bebree fa w'asɛm no a ɛma nkwa asɛm no ɛsa yareɛ no asɛm no ɛma nkuranhyɛ no ɛnɛ de sane gu yɛn so na me Nyankopɔn ade nyinaa wie pɛyɛ a yɛde n'asɛ ne kra bɛbɛma wo din yɛda w'ase wo dɔba Yesu Kristo din mu na yɛabɔ mpayɛ baabi bia wɔ bia ka sɛ amen yɛda yɛn Nyankopɔn ase ɛnɛ mede asɛm ketewa bi na ɛrebrɛ wo sɛ ɛnɛ akɔyɛ Thursday a yɛhyɛ saa nhyehyɛ yi ase nti meba bɛhyɛ wo nkura ɛwɔ Awurade mu na watumi agyina ɛwɔ ahokyerɛme a yɛwɔ mu yi a nipa nyinaa atɔ ba ha Jesus yɛbɛfa yɛ akenka nsɛm ketewa yi afiri David adwonto dwonkroni baako da is Psalm 91 and the title is Keep Trusting in the Lord and He will surely deliver you. He has promised you that He will never leave you, He will never forsake you. Praise God. And to your share, I can say now. Near Ebrade or Kachre, no, and that day, Sir Ubeji Edia, and then a waka afa hubiara, and nam sa asem kensuno, a bebemu amao. Na mekan ewo brofomu na ye nyina se wo kra wo Bible wo twi Bible nkra Bible nso wo ho a David lala nyumai na ehu ke ekume na ka dwomo ginoni wo ke ha oku femoku ye ne ke hejira mo ke ha mo be am ni wo yo ne ake boke gwa na fe ha ni dwomo ne ahi odan ha ni dwomo ne afe okranti ha ni o dwomo ne afe odama no okeba bu ohe Nimi kabo akashi neke dun helane enye ono eye bebi biara wo fa asem we en bo kra enu nkwa ho ban na osefo yi nsa entumi nka uda Psalm 91 He who dwelleth in the shelter of the Most High
will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Oh, thank God. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Or not so the wicked. They are like chaff. That's Jesus Christ. Or see, Psalm 91. Psalm 91. Now, the person, me church will be, or see, he who dwelleth in the secret place of the Most High. Na unim onyankopon hintabi unoa, or kano. Onyankopon hintabi uno, or only Jesus. And to obi biara wafa Kristo, sa wukra ajinkwa wodi wuhu ashe onyankopon hintabi uno. Na osi, sa ukoshe ni hintabi una, ninwi unasi na odwube she. Onyankopon ninwi a, odi kata ni masu, oshiwo, ohawo, okuo, intokwa, bibi biara ebesi wo abrabu mu biara, senya nipa ebe titi, nipa be hahai, tumrika, kosi, yesi, yanko ye drosi, yanko fahasi, yanfa wembra. Oh Jesus, ya wo nwi bi a ukoshe asia, sa oshiwu ni nyina ebi inkawo. Sa ohaw ni nyina ebi nkawo na onyankopon nwi ase a odi ni ma ehye no enu ni huhu kokro no. So the secret place of the Most High is our Lord Jesus Christ. Se wo wo Yesu Kristo mo a ye de wasie be a otamfa kude biara antumi enkawo da onbehu se ya nansu omuhu omunida wosu say ya ombetwa wo ho akọ because something has covered you. You are under a shadow. Na osi wo betena ne nwi na ase. Shadow, you dwell under the shadow of the Most High. Na shadow no, you see shadow a eye mbahu say ni pedua no den edikan ekọ nanso wo behu say shadow no ye den ewo na echi. Enti all can say odewu ehye ne hintabi na ono nyankopon no ono no odi wanim na ne shadow no na ebeya ukata so enti you will dwell under his shadow, so he will take the forefront. Enti yare a ebeyi ohaw biara eba no ntokwa biara ebesi ewo wabrabo mu no onyankopon no ye den obedi anim amawo. Enti mi shawo bo say sa corona yi abeyi, sa virus yi abeyi, apim tuto apim du ewu. Onyankopon na obebo wo hu ban. Wo sori a onu na opeya wo. Na uto wo nan a onu na wadi wo kandata. Enti sa okunfunu ana osefo no epeja ne hu a Nyankopon na ebe hia no. Enti na okan say, in him we are more than conquerors. Se yetiemu yetinimu a yechenkunidifo na yede yenku na mo yedi abochen na yeden emaye. Hallelujah. Now he said that he will cover you with his feathers, and that is verse 4. And under his wings you will find refuge. Or see, or sini taban no na be den ebe kata wo so. Onyankopon onfa ni taban no enkata wo so. Ya shamu nyina kuran se onyankopon taban kese no na yedi nyina ye ho eden hye ase ewo emri ya ye wo mu yi a yare a abe ye hu anu aduro nansu se wo hye onyankopon taban na se a sa yare yi ebi enka wo gidi sa na semi a odi ama wo. He say his faithfulness will be your shield and your rampart. Onyankopon no kwareti no eno na ebeye wo chen ene upampo. Enti ne all ka chere say yes onyankopon no kwa the faithfulness of the Lord eye niama onyankopon wa hye ye bo na ne onyame wa hye ye bo wo hu nyina no ebepe mu. Enti me nsuro osimi njaw na me pawo na me ka wo ho emre nyina. Enti se eye emre po
eyemre bonu onyankopon bo hye na wa hye wo no oye no kwafo se oka wo ho enti mensuro enti yare a abeyi mendwane gya onyankopon men prepare wo enkohwe bambo bi se wo kwa kwaji bambo bi nyankopon si oka wo ho hallelujah enti mensuro now 5 no near oka kire no say it says you will not fear the terror of night nor the arrow that flies by day or say nyama emanipa bohu anajo no obi wo ho a ade san ompio yama light of say end na wewu kra hallelujah hwe onyankopon han wo ho ansa na awia ebaaye awia ye boy a yetumi ekoba bibiara han bi wo onyankopon mu a sa han no esum tumi gina no enti sa onyankopon han no enu na se sa adiponyafo no na kudie na ananiama odi se nipa na mo odi gu nipa ni mase na mo odi kyese ese nipa abrabo anadwo no ebra nipa nyina ada no na omudi ade achi won na omu tutu yare no na omu proto accident na omu proto what kyese heart diseases and a whole lot of things but in Yankopon catch am say or say wona omu dwen ana omu do mutu ebrade so no ebra omu adampo no onyankopon provide ema wo enti osime nsuro enti yare abai eye sum yare because yare no yemfa yani ehu na nsu eku nipa eye sum akudie na nyankopon catch am say nsuro na oka wo hu awia nipa etoto anopa nipa etoto anadwo nipa etoto God will be your shield and your protection. Now emunenti you better jump to the 14. Or see, because he loves me, says the Lord, I will rescue him and I will protect him, for he acknowledges my name. Ahana me pese unfa wadwin bra. Or say odominti me boni hu ban na me genu nsu enti emre ya yewo mu yi wodo ewo him. Where is your first love? The love that you have for your God. Na ema edi wudi awukika etumirika ekwa sorry we ya papa we ya doye sa odo ni nyina no ewo hi se ya kese yan kumi ko asorinti nipa bebre nyame do no se akofom ema enkofom hallelujah. Now osi 15 he will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and I will honor him. See, ahaye pawo. Or see, ahuche mremunu. Sa ubedo unyankopon. Oh Jesus. Na sa wudi wuhunyi na beto ni so. Na ubechi ni edia. Or see, sa ufremia. Metiewu. Na metiewu so. Na oha biara uwomuno. Bebi biara ushe biara minyankopon meba ho. And na Yesu ka say, for the Son of Man came to seek and to save those who are lost. And to baby biara wishe biara no, wa sha ubo se oba ho. Enti se corona no, se nya corona no, eye virus o, enya virus o, ade biara aka washe, ade biara achichiri wu, ade biara wusuro no, fra nyankopon se ya, mi sha ubo se ube fra no, se ya, ade biara ye adesua no, onu nyankopon osi, oba bechiwu. Oba beka wo ho. He said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Come, I will take your burdens and I will give you rest. And then how? And then attitude. Yankwa sovereignty. Yes. When you are the suadu, you move every embre wo ayedi ko asoro no. Impra hi na wo bom paye. Impra na wo kai wo Bible. Say aka ngwa. No osi emre bi riba enya we you. Emre bi riba onyankopon asempo wontie biom. Se asa wuti se mi preach wu ana me di mawo. Enti fa bi sie na asem no eno na du be ko awieye. I will call, he will call upon me and I will answer him and I will be with him in trouble and I will deliver him and honor him. Enti ahochire me ya ye wo mu yi nyame wa hye ye bo se oka ye ho. Me see there nyankopon wa hye wo ni nukware bo se oka wo ho enti mensuro
Who did the amen suro? Who kwabunchi amen suro? Who the neyash chese yen who the ye? Nensu and yenu na ebeji unkwa. Because yenu na ebeji unkwa. And can help to me cheat doctors na obu and yenu. Hallelujah. Na bambo bi wo ho a yare no krapon ohun a obetwane. Unto me bewu. Nyankopon wo mark bi o de beto so. Na sam mark no yare no hu a obetwane. Enti me shawbo enam asem yi so say se ubedo wo wurade wo ade nyina mu na wo de wo hu beto no so na ubefrɛ no a menko frɛ aduro bi o menko frɛ nipa bi o anadwo na se wote sɛ bibi ɛha wo a frɛ nyame wo hwɛ sɛ na wo de mu so koyi a koto na bɔ mpaye na obetutu ni nyina ama wo ɔse meka wo hu na mechewu na mechewu wie a meshawo adubonyam. Glory be to God. When God comes to save us, we never remain as we are anymore. He said that when I deliver you, I will honor you. I will lift you up. I will glorify you. I will make you special. Somebody who has come into contact with God. And today, with that seminar abreu, keep on trusting in Him. Koso na chiniti, ni waka chira uni nyina anu. Koso na chiniti. Na onu nyankopon osi on chaw. You are not alone in this coronavirus era. No, God is with you, and He has promised that He will deliver you. Yabreyi emfa wonko. Yabreyi nipa be wuwu. Osi apibeto apimdu be tuto. Na wutie ebi empewu. Onyankopon onkata wo so. Onfa ni nwin ni kata so enkata wo so. Na onpa wo hu ban na emre boni embetwam nko a ubeta so. Etena na udi na sida ebe manu ewa amanse nyina anim. God richly bless you. Keep on trusting in the Lord in these difficult times when people are running hectare looking for medicine. The medicine is in Jesus. For that reason, His Son was pierced, that the virtue that came out of Him shall be a healing balm. May you be marked with the blood of Jesus. This disease will never bring distraction to you, but you be a living testimony to tell generations years to come. God will richly bless you in the mighty name of Jesus. Baby piara wo piara mesrewo na wasi wuti ase na kame hu awogidi mu na ye bom paye na ade nyina onyame ewo so tumi nyame tumi ade nyina ye nyankopon ye da wase. And then they would wasem no abraye. Se brade washe ye mbose. Se ye beda so agi wedi. Na ye bedo we brade. Na ye be hwehwe wachiru kwan a wodi ye be sha wo hintabi wo. Na wonwi ase na wodi ye be hye. Na owo eni ohaw eni oseye a enam anopa ewia eni anadwo. Emu biara entumi kan ye de biara da. Hwe ye de ye tiase ewo Yesu hunti. Onu na wewu owo no amaye. Na we hu amani amayen na ye de ya de ye hu ya ye nyame ti hie ye da wase bebre ye peja omaiga na mawo ye peja wuma e mawo ye peja aso no e mawo na wasem no kira ye nse wudi waso no asi obotan so no owo ni asamado entumi twimfa so enti ni ekoso abe ya hihye mere se ye mfa ya sori ya hihye ni padodo ye mfa ya sori hina no bo nipa bro si kabraha sakayanim. Hina no bo wiase moni I karabasinia Ewurade ye de ya ye din na ye twen efise nim se okun ye yakun na ye hu Ewurade kun enti ye frawo na be kun okun yi mayen na be yi ohaw yi be ye fintidwe yi mfiri ho na wo ma ye nya kwan na ye nso efise ye mfaso se ye faso ni se ye be so na emre nyina ya hwe wachiri kwan. Without you there's no life. You are the source and the fountain of life. Keep us by your mighty wings, under your mighty wings, and under your shadow, may we take refuge till these difficult times comes to pass, and this wind come to still, so that we shall behold your glory. Thank you, oh God, for your word and for your answered prayer, that we know that surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall keep on dwelling in your presence, not in the presence of coronavirus, not in the presence of diseases, not in the presence of death, but we shall be alive before you
for the rest of our life. We thank you in the mighty name of Jesus. We pray with thanksgiving. Amen. Keep on keeping on. Hallelujah. Trusting him. And surely he will deliver you and he will honor you. Amen. May that was see. Say why you suti ama asemi fa nkwani oje embreu. Oye rade Yesu Kristo timo. Now, ye won hihye kakra bi a ye pese ye mfantu ye asorofo ni nyina enim. Emre a ye wo mi se na omuta aka no eye emre boni. Ba ye de agidi se enkowie boni emaye ebewie papa amaye. Efi se ni a obo ye no. Owadwimpa efa ye ho. Enti se na hihye no eba ye no. Ye hwe ya asori no ni ye hihye na kwan ye fa so edi sum no. Nya ade a oman no ana government hihye na omudi abase ye mfa ye asori no. Ye betumi di ni nyina so. Enti ye sre bebre se senia ya hihye no safety protocols no. Se bebe biara uwo no bomodin na bo unipedua no ho ban na do unua ti se wankasa wo ho na unua no so bo unua so ho ban. Hallelujah. Enti ya hihye se Accra district ye emergency meeting bi na ya hihye se ye be hihye nyememu kakra enti manti a ye wo mu yi to the end of June no. Your assemblies still remain closed down to church services. But sir, most of our assemblies are located in the mission houses. People who are there will continue with their morning devotions and evening prayers as usual. But as we shall come together as an assembly for church service, no. So the end of this month, when things changes, we shall also come with the new directives. Enti yebefa saa akwenja isu na emre nyina yedi onyankopon asem no abreye se YouTube ana Facebook se utumi ebue ho a obehu ye kweside bia yedi ye asempa no bebreye. Hallelujah. Now ne etosu bionsu no yebesre asori no eyewu nipa no you are the church, but then na yako shiemu nu eye bebi agidifo ya nyina ya den yako shiemu ewo ho, but asori no ankasa de eyewu enti asori de ekosu ebra wu bom paye ebra wu ka nyame asem a wu te nyame asem nyina no eya asori na ekosu enti ebesre nhihia eda ho efa yesika asem hu no eye besre na members ni nyina eya obia mfa ni offerings no enko ni assembly. We tithe, fako, we dues, and we welfare. But more than say, nipa ochina anono, we debeko akomano. This is not the end of life. It is just passing by. So we shall remain focused. Hallelujah. Near a tosubium. Your best na ye assemblies ni anu, especially your pastors ni ye conscious for no. Ye ensure say, God him one anu. Veronica bucket ni sa niama sanitizers ni bibi biara no emre biara no ebi wo ho na face mask no so obia nhyebi mi dem nko na mi gina hanti na mi nhyebi no but emra mienu ana mi san be hyiape ye nyina ye hyehyehye ye nose mask no na hand sanitizers no so ye ma enye dwuma ewo ye nsa ho. Na ne etosu bionsu ye besre na nyama aban edimaye se anka yemfa ye asoro no yembo moden se benya sa nyama nyina nso bi na se emre pemu se ye be bue asoro na ye be yanu yi a na ye ni nyina nso atu ni kwan mu se wonti bibi ase a obetumi afre district headquarters me secretary no me normal no obi anim na mumfre na yemfa nhihye ni nyina ema obi biara esre na nhihye a yedi aba ni nyina no yenhwe na yendisu na
Veronica bucket in bibia no ensi ye gates na ano ansa no bi bebra asori fie no na enhihye no odi aye adwuma ye da mo ase enti sesia no ye bue Accra district platform yi enti aha na ye di ye preachings ene ye sermons no ene ye announcements nyina ebefa aba enti ne a ohwe ye ana eyi wa hu ye no obi a onti no on kan kire no say yabue Accra district ye wo WhatsApp ye wo Facebook ye wo YouTube enti uko ha ubo Accra district TAC 12 Apostles Church Accra district pe ni nyina ebeba na uwo bibi nso a kwanu da ho say udi befa phone so na wa kan kire ye emre panu beba. I will share the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us, keep us, and protect us to these difficult times come to pass for us to give a living testimony to His glory. Amen. Whew. Thank you, Jesus. Onyankopon onka wo ho na ombo wo ho ban na yebesan ehia biom na beye yehu atu nyankopon tumi eni na ho din so na ye di enunyam eni asida ebema no corona no oya kwada nyankopon na oye hini ye da na asi ndoba Yesu Kristo din mu. Stay blessed and stay alive in Jesus name. Amen.